CHiTA MAGiC. Ubu inkuru iraza kubivuga ngo SCOVIA na CHiTA bamanuka mu ndege. Ubundi abakuru b'ibihugu ni gutya bamanuka buhoro buhoro na madame. Where are the flowers? Nibyo kuzana indege ntabwo biba byoroshye kuko haba hari ibihugu byinshi biyifuza, ariko kubera ubufatanye dusanzwe dufitanye na Orbis tumaze kubona ko dufite abantu benshi bashobora kwigishwa, kuko buriya igikuru muri iyi ndege nta nubwo ari ukuvura cyane, ahubwo ibikoresho byo kwigisha abantu twigisha kuba impuguke mu kuvura amaso. Ariko mu maso niho hatari harimo kwihuta cyane ku mibare, kuko mu maso ni akantu gato cyane baba bareba bahengereza, dusaba microscope. Ntabwo ari kimwe nko kwigisha abantu kubaga ukuguru, mushobora kwiga muri 4 cyangwa 5 mubireba, ariko ku maso bisaba udukoresho duto twa microscope. Biryo abigisha baba ntabwo yakwigisha abantu benshi cyane ngo babibone ibyo bitoye. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. CHiTA MAGiC. Reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Muhawe ikaze nanone kuri CHiTA MAGiC, KiGALi's MAGiC. Ngira ngo murabibona ko tutari muri studio, twatembereye turi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe. Hano ni KiGALi International Airport. Murumva ko bisaba kuzamura ijwi kubera ko n'ubwa mbere bibayeho mu Rwanda, kubera ko nta mateka. Uyu munsi nitwa Julius CHiTA niyitegeka, nguhaye ikaze muri iki kiganiro cyacu. Uyu munsi rero tuje muri gahunda idasanzwe. Ngira ngo uri kubona ko hano inyuma hari Orbis cyangwa se Flying Eye Hospital. Ibi ni ibiki? Nkubwira ngo umuryango Orbis International wita ku barwayi b'amaso mu bihugu bitandukanye ku isi watangiye gutanga amahugurwa ku baganga b'amaso mu gutanga ubuvuzi mu bitaro bikorera mu ndege bizwi nka Orbit Flying Eye Hospital. N'ubwa mbere, ndabisubiramo, n'ubwa mbere Orbis igiye gutangira aya mahugurwa mu Rwanda. N'amahugurwa azatangwa mu byumweru 2 kuva ku itariki ya 21 Nyakanga nibwo byatangiye, kugera ku itariki ya 1 Kanama 2025. N'ubuvuzi buzajya butangirwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Hanyuma mbabwira ko ngo Orbis yatumiwe na Minisiteri y'Ubuzima ku bufatanye n'ikigo cyita ku buzima, ku bufatanye n'ikigo cyita ku buvuzi bw'amaso, Rwanda International Institute of Ophthalmology RIIO, n'ibitaro bya Kibagabaga. Benshi mukibona iyi ndege ugira amatsiko ukibaza utese ubwo buvuzi bukorwa gute, bigenda bite? Nagashya nyine nagira ngo nkubwire impamvu y'ubuvuzi cyangwa se n'inyungu yabyo ku Rwanda n'ibindi bihugu bike muri Afrika wasanga ubuvuzi. Nagira ngo nkubwire ko rero icy'ingenzi ari harimo kwimenyereza kuvura no kubaga amaso ukoresha ikorana buhanga, kandi bakatubwira ko by'umwihariko 90% by'ubuhumyi bwavurwa cyangwa se bukirinda, kuko bavuga ko bingana na miliyari 1 y'abatuye isi babana n'ubumuga cyangwa se bafite ubumuga bwo kutabona buterwa n'impamvu zakwirindwa. Abantu 9 mu 10 bafite ubumuga buturuka kutabona buturuka mu bihugu bikennye, kandi 55% muri bo ni abagore n'abakobwa. Impamvu rero cyangwa se abo itsinda ry'abakorerabushake rya Orbis rireba hano mu Rwanda cyane cyane muri iki cyumweru cya mbere, aricyo kiriya navuze, ni icyumweru cyo kwimenyereza kuvura hakoreshejwe ikoranabuhanga. Hanyuma hakaba ari bwo hazakoreshwa virtual reality mu gihe cy'icyumweru cya mbere ndetse n'icyumweru cya kabiri. Hanyuma hakaba mu cyiciro cy'ubuforomo, hakaba ndetse no mu cyiciro cyo gutera ikinya. Icyumweru cya kabiri harimo amahugurwa yo kubaga, harimo hazakorwa ubuvuzi ku murari ufata abana, harimo ubuforomo, harimo gutera ikinya,
ubuvuzi bukoresha ingenge zo ku maso, harimo ishaza, harimo ubuvuzi bw'indwara zifata indiba y'ijisho n'ibindi bitandukanye. Mu bayobozi bari hano batandukanye baraza kudusobanurira ibijyanye n'iyi gahunda, murasobanukirwa mu buryo burambuye. Nkubwira ngo this is CHiTA MAGiC, mpora nkubwira ngo KiGALi's Magic. Kadukurikire mu kanya, stay tuned. Kuvurira mu ndege bifasha icyo ugereranyije no ku butaka? Buriya rero iyo dukorera ku butaka, mu mazi no mu kirere, nanjye n'ubwa mbere nari mbonye ibitaro biri mu ndege biri ku butaka bw'u Rwanda, ariko icyo gishya kirimo ni ibikoresho bidakunze kuboneka. Usanga kuba byajya ahantu bikahahama ntibizagere ku bandi bigora, bikaba umwihariko w'aho ngaho byashyizwe, by'abantu bajya bava mu bihugu bajya gushakira mu bindi. Indege rero yo ituma byimuka bikaba byava aha bikajya ahandi. Iyi rero iyi Orbis ni indege twajyaga twumva yuko ibamo ibyo bikoresho bihambaye tudasanzwe tugira, ariko ikaba ifite n'umwihariko wo kwigisha aho igeze abantu bakiga, ndetse n'ibyo bikoresho twabigira bikaba bisanga hari abazi kubikoresha. Ni umushinga rero navuga ko ni ukugurukana ubumenyi n'ibikoresho bidasanzwe bigafasha abaturage barenga 200 bari kuvurwa hano, ndetse n'abarenga 100 bari kwiga. Ubwo nibagenda bimwe mu bikoresho hari ibyo turi bugumane, hari n'ibyo natwe turatangira gushaka ko twanabonye ko binahari, ariko igikomeye cyane n'ubwo bufatanye buzanakomeza. Kugira ngo baze hano byashingiye ku ki? Ni ibihugu byose bagenda bazenguruka buri gihugu, cyangwa hari uburyo bw'imikoranire bwihariye? Ni imikoranire imaze igihe kinini, kuko abakora muri gahunda ya Orbis bari basanzwe bafitanye imikoranire yo kwigisha n'abavura amaso hano mu Rwanda, cyane cyane ku bitaro bya Rio. Maze imyaka myinshi basurana bakanahana ubumenyi. Ni naho havuye rero iki gitekerezo cyo gutegura ko iyi ndege irimo ibitaro nayo yazaza, kuko kugira ngo ize bitegurwa igihe kirekire, kandi bagahitamo naho izajya. Ntabwo ari muri buri gihugu cyose hari ibisabwa mu buryo bwa infrastructure, ibikorwa remezo, kuko uko muyibona aha ifite ibyo ikoresha by'umwuka, bifite ibyo ikoresha by'iki kibuga, ifite amazi akoreshwa mu bitaro, ariko iyi ndege ishobora kubona ahangaha ikayakorera kuyasukura byihariye. Ntabwo rero byo biri ahantu henshi. Ubwo barabanje baraza barasuzuma ese mu Rwanda ibyo dukeneye bizahaboneka. Ikibuga cyacu nacyo kimaze igihe kigira ibikorwa nk'ibyo by'ibanze bituma n'ababemera kuba baza gukorera ahangaha. Nayo ni icyizere kuko aho igihugu kiba kimaze kugera. Niyo mpamvu aho bageze muri Afurika ni hake, ndetse no mu bindi migabane ku isi usanga batajya ahantu hose. Minisita, mwavuze ko mwagaragaza gute ubuvuzi bw'amaso mu Rwanda? Turacyafite abantu 30 gusa, mwavuze ko mushaka kugera ku 120. Hari asimerite bagiye kudusigira, ariko niyo mwavuze ngo mugiye gushaka ubuvuzi bw'amaso mu Rwanda mu gihugu bwose buraruka. Mu bintu byo kwa muganga, ikintu cya mbere gikomera ni abantu, ni ukwigisha abantu. Igikoresho ushobora no gutuma indege ejo ikakizana, n'inyubako ushobora kuyubaka mu mezi 6 na mbere na munsi yayo ushobora kuyubaka, ariko kwigisha abantu bashoboye kandi bitwara igihe nicyo kibazo gikomeye cyane tuba duhanganye nacyo. Mu b'amaso rero nk'uko wari wibajije, dufite abantu bavura amaso 30 mu Rwanda rwa miliyoni 14, kandi nta muntu udakenera serivisi y'amaso. Abantu bakenera kwivuza amaso. Usanga amaso n'amenyo nibyo bintu tubona abantu bivuza cyane, kuva kuri centre de santé kugera ku bitaro bikuru. Abantu rero 30 ntago bahagije, n'uyu mujyi wacu ntago bawuhagije. Niyo mpamvu dushaka kwigisha benshi
hari ya gahunda ya kane gukuba kane, ubwo bigenda biva ku maso no ku bindi, ariko mu maso niho hatari harimo kwihuta cyane ku mibare, kuko mu maso ni akantu gato cyane baba bareba bahengereza, dusaba mikorosikopi. Ntabwo ari kimwe nko kwigisha abantu kubaga ukuguru, mushobora kwiga muri 4 cyangwa 5 mubireba, ariko ku maso bisaba udukoresho duto twa mikorosikopi. Biryo abigisha baba ntabwo yakwigisha abantu benshi cyane ngo babibone ibyo bitoya. Baba bafite umubare w'abigisha n'abiga ku buryo umwe yigisha abantu 2 cyangwa 3, mu gihe mu bisanzwe bindi umuntu ashobora kwigisha abantu 10 ari umwe cyangwa 2. Niyo mpamvu mu mibare y'abavura amaso itihuse cyane, niyo mpamvu twari turi gushyiramo imbaraga kugira rero ngo wigishe benshi, ni ukugira abarimu benshi, ni no kugira ibikoresho byinshi. Nk'aba rero baraha twazanye n'abanyeshuri bose bari kwiga iby'amaso ngo babyigireho, hanyuma turaza no gukora umushinga w'ukuntu batajya biga uko indege yaje gusa, ahubwo yaba muri Rio, iyi institute yigisha amaso, haba na kaminuza y'u Rwanda yatangiye kwigisha specialisation y'amaso umwaka ushize, dushyiramo abarimu benshi n'ibikoresho byinshi. Turashaka nibura kurenza abantu 100, umurongo imibare twifuza ni 120, ubwo no gukuba kane, ariko nayo ntago bahagije, nuko ariho twashyira imbaraga biga. Nanone nta yavuga ngo nukwihereza umupira muremure, ari igihe uvuga ibintu nanone bitashoboka, ariko gukuba kane byo birashoboka. Abo ni abaspecialist, biga imyaka hagati y'4 n'5, ariko bashobora no kurenzaho bitewe niba ashaka kujya muri, niba yari umuntu specialist w'amaso mu buryo buri rusange, ashobora kuvuga ngereka nige ku mboni gusa, kandi k'umukara gusa, ubwo aba ari su speciality abagiyemo kuba impuguke muri ako kantu yisumbuyeho. Bisaba igihe kingana iki nyuma yo kuba umudokiteri generalist? Niba urangije medicine yo mu Rwanda twiga imyaka 6, uyirangije ukajya kwiga iby'amaso biragutwara hagati y'imyaka 4 kugera kuri 5, ubwo ibaye 11. Ushaka kwiga imboni noneho ukayinonosora, ubwo kongeraho indi 2 cyangwa 3, ubwo ibaye 14, hanyuma n'indi yo kubihugukirwa neza hari abashobora kurenza 18, 20. Urumva niyo mpamvu navuga ngo nicyo kigoye cyane kurusha ibindi dukora. Iyi ndege kuza ikamara ibyumweru 2 hano mu Rwanda, bitwaye ikiguzi kingana gute leta kugira ngo n'uyu murwayi cyangwa n'uyu munyeshuri waje kuba gufata training hano, umurwayi bavuriye hano, azumve uburyo leta nyine yitanze kugira ngo nawe abenefishe mu mibare? Iyo mibare ntayo mfite, kuko ari n'ibyo tukibara ni byinshi, ariko icyo nge mbona na gikuru kirimo nuko hari ibyashyizwe aha kugira ngo n'iyi ndege ibashe kuhagera, nicyo gikuru. Icya kabiri, indege niva irahasiga iki mu byo twifuza, cyane cyane kwigisha abantu. Ntabwo ari indege kuza gusa ngo nirangiza igende, abatera ikinya barimo aha basigaranye ubuhe bumenyi. Ubaga ijisho ryajeho ishaza, we azabikora neza gute nyuma y'iyi ndege? Nicyo mbona gifite ikiguzi gikomeye. Ntabwo nakubwira ngo ni miliyoni zingaho uyu mwanya, ariko hari uruhare leta yashyizemo ibyo bari gukoresha aha byose ni ibikorwa remezo. Hari uruhare rw'aba bafatanyabikorwa n'agaciro k'iyi ndege ubwayo kuyihagarika ibyumweru 2 iparitse. Murabizi ko itike y'indege y'umuntu umwe igura, kubizigaparika aha ni byinshi. Iyo mibare nyifite nayikubwira, ariko kugeza ubu ntayo gusa kirimo kigaragara n'umushinga mwiza kandi ufite akamaro. Great honor to welcome you all to this historic occasion, the arrival of the Orbis International Flying Eye Hospital in Rwanda. Can we have a round of applause for that? We are very excited to be part of this monumental occasion, marking the first ever visit to our beautiful country of Rwanda. Rwanda is now the 84th country to host this one-of-a-kind teaching hospital in the sky. Now, I am sure I am not the only one who thought the operations take place as the plane is in the air,
but we are going to find out more about how all that works this morning. Rwanda Ophthalmology Society, and of course the team from Rio. Good morning again. Your presence here really highlights the support of the Rwandan government to eye care and your commitment to the well-being of citizens. Honorable Minister, allow me to tell you about the last patient I saw in the clinic yesterday. This young man walked in close to 5 o'clock, and he said I was chilling, that's the word he used, with my friends on Sunday evening, and something entered my eye. It was a very irritating feeling, but my friends helped me to wash out the eye, and I thought I got better. In the middle of the night, I couldn't sleep. I had intense itchiness. It was driving me crazy. I had to go to work today, but I had to get permission to go and see the doctor. And I said, okay, have a seat, let me look at your eye. As soon as I popped his eye open, I saw what the problem was. And I said to the young man, if I tell you what is in your eye, you won't believe me. So I want you to call your friend who brought you and who was with you yesterday, and I will show you, I want to show him what's in your eye. And his friend happened to be a young graduate from the University of Rwanda who works at our hospital. And I said, look through the teaching arm. We are a teaching hospital, so we have a teaching arm for every case. And this young man looked through and went, yeah. So, in short, this man's eye was full of ibinyabugoa. Tens of them walking across his eye. It was like a playground of little worms. They were translucent white worms with a black head, and they were literally just having a party in his eye. Thank you, and good morning to everyone. I'm so proud to be here to celebrate the very first Orbis Flying Eye Hospital visit to Rwanda. So on behalf of the Orbis Board of Directors, I'd like to express our deepest gratitude to the Honorable Minister, the Ministry of Health, to the Rwanda International Institute of Ophthalmology, to KiGALi Hospital, to the airport authorities, Rwanda Air, and to our many dedicated partners, and to our own volunteer staff and donors. So thank you all so very much. We couldn't do it without your trust and collaboration. So, as Morris mentioned, Orbis is a global international organization driven by a simple and powerful goal: to ensure that everyone, everywhere, has access to quality eye care. Why do we do this? And why have we been doing it for more than 40 years? Because 1 billion people around the world still live with blindness or vision loss that is completely treatable, or even, in most cases, preventable. For over 4 decades, we've been working to change that, along with our partners, some of which you see up here, and around the globe. As Morris mentioned, this is the 84th country that the Flying Eye Hospital has been to, and CyberSight, our digital site, draws doctors and other healthcare professionals from over 200 locations. So the Flying Eye Hospital, though, is a powerful example of how we bring this mission to life through hands-on training, which has been done here and at the hospital and the clinic, cutting-edge innovation, which you'll see when you take a tour of the hospital, and long-term collaboration, like with our partners here, such as Rio. We have been empowering local eye care teams with the skills, the tools, and the support they need to transform lives. And if everyone knows, sight transforms lives. Sustainable change, which is our mission. Sustainable change doesn't come from short-term solutions. It comes from building capacity where it's needed most. And that is what Orbis does. We build capacity which is both sustainable and exponential in its effect. In addition to our Flying Eye Hospital, Orbis runs country programs in Asia, Africa, and Latin America, in each case building capacity for sustainable and accessible sight-saving preventive care and sight-restoring treatment. Through CyberSight, which is our online telemedicine and e-learning platform,
Over 100,000 eye care professionals from over 200 countries and territories are building sight-saving skills through our access to our free world-class resources and mentors. Thank you so much, John, for the introduction. The Honorable Minister of Health and our chief guests, the Vice Chancellor of University of Rwanda, the MD of Rwanda Airport Companies, all invited guests, all institutions represented, of course, Orbis and the whole team. Good morning once again. It's for me a pleasure and an honor to be here today. I was telling somebody that if I was to choose another career to start a new life, I'd probably become a history teacher. Where we are today, we cannot understand without going back and looking at where did we start. In the last 25 years. Before the 25 years, there was no such a thing as eye care in Rwanda. As you all know, in 1999-2000, the IAPB and the World Health Organization launched the Vision 2020, which was called the Right to Sight, which was a global initiative to eliminate avoidable blindness by the year 2020. A very ambitious program. Rwanda signed into the Vision 2020 in 2001, November. By then, the Minister Wawihi was the signatory. After signing to the initiative in 2001, we started drafting the first national plan for prevention of blindness for Rwanda, which was completed in 2002. And guess what? By then we had only 3 ophthalmologists. And we didn't have any other cadre apart from the ophthalmologists. So we were doing the primary, secondary, tertiary, and all in KiGALi. So the plan was drafted according to the guidelines from the Vision 2020 program. We had 3 pillars we had to focus on. The first one was human resources development, of course. Number 2 was infrastructure and equipment. And number 3 was disease control. So disease control means you had to identify the priority top 5 diseases we are going to tackle in those 5 years of the plan. So we set up a task team made of 3 people. One was the head of clinical services in the ministry, became the chair of the task team. I became the co-chair as the technical person in the group. And then the third one was a representative of the partners who were going to support the funding of the program. So that was 2002. But immediately noticed that HR, human resources, is the bottleneck because we are not going to buy them. Equipment, infrastructure, if money is available, we can buy. And the policies which were there allowed us to tackle the 5 diseases we had identified. Nibyo kuzana indege ntabwo biba byoroshye kuko haba hari ibihugu byinshi biyifuza, ariko kubera ubufatanye dusanzwe dufitanye na Orbis tumaze kubona ko dufite abantu benshi bashobora kwigishwa, kuko buriya igikuru muri iyi ndege nta nubwo ari ukuvura cyane, ahubwo ibikoresho byo kwigisha abantu twigisha kuba impuguke mu kuvura amaso. Tumaze rero kubona dufite abanyeshuri benshi, twaravuze tuti noneho twaganira na Orbis ikaza ku buryo twabona nyine opportunity yo gukoresha ikoranabuhanga bafite mu kwigisha abanyeshuri bacu, ariko muri icyo gihe nanone n'abarwayi bakeneye izo serivisi zihanitse nabo bakazibona. Byadufashe rero nk'imyaka nk'itatu yo kubitegura, ariko kubera ko twari dufite ubufatanye bukomeye na Minisiteri y'Ubuzima n'abayobora ikibuga cy'indege hano, byagenze neza, nta kugeza ubu byose bimeze neza. Ubusanzwe mu Rwanda dufite abaganga bangana iki bashobora kuvura bakoresheje iri koranabuhanga? Ubundi dufite abaganga b'amaso 30 mu gihugu cyose.
ntabwo bose bafite ubushobozi bungana, ariko ubu ngubu kuko benshi babonye umwanya wo kuza kwihugura, iyi ndege irajya kuva hano n'abatari bafite ubwo bushobozi bwabagezeho. bahuguye 100 ni abagiye kuri urwo rwego rwo kuvura amaso cyangwa harimo abanasi, harimo abayenjeniyeri bakora ibyuma ibikoresho byacu, harimo abasinziriza, niyo mpamvu harimo abantu benshi. Ab'amaso ubwabo bari 25. ubundi indwara y'amaso mu Rwanda ni indwara ifata abarwayi benshi ugereranyije n'izindi ndwara cyane, ariko urebye imibare ya Minisiteri y'Ubuzima usanga ubuvuzi bw'amaso abantu bajya kwivuza mu bitaro bya leta bivuza amaso usanga iza nko ku mwanya wa 3 cyangwa wa 2 buri mwaka. Honorable Dr. Saben Sanzimana, the Minister of Health. Round of applause. We would like to call back the minister for a group photo. You can after. Okay. Yes. I would also like to call the Deputy Director General for Rwanda Civil Aviation Authority together. Let's also call upon the Managing Director of Rwanda Airport Company together with his deputy. And last but not least, the Director of Ground Services for Rwanda Air. Oh, and the director of the the Director General of KiGALi Hospital. CHiTA MAGiC.